Roshan Kusuzyan, age 90, born in Dikanagert, was the only survivor from a family of 25. Can Vakasyan from Kharpet lost 30 members of his family. Zakar Ampagumyan, aged 85, from Palu, lost 13 members of his family. Anush Krikorian, aged 80, from Bitlis, only 2 survived from a family of 15. Levon Krikorian, aged 77, from Kharpet, lost 20 members of his family. Agavni Sarakian, aged 91, born in Sepastia, lost 35 members of her family. Mayreni Tekiryan, aged 84, from Everett, lost 10 members of her family. Diran Chukmayan, aged 86, from Kharpet, lost 26 members of his family. Vardui Tutuyan, from Everett, lost 2 members of her family. Toros Vanesyan, aged 86, also from Dikanagert, lost 25 members of his family. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour la communauté arménienne, un souvenir s'associe à celui de la déportation. C'est celui des 1 500 000 Arméniens sauvagement massacrés lors de la Première Guerre mondiale sur ordre du gouvernement jeune turc de 1915. Les Arméniens de France et du monde entier, les 7 millions d'Arméniens entre l'Arménie soviétique et la diaspora crient et crieront justice. Sarkis Taduryan, age 76, from Everett, lost 7 members of his family. George Vetikyan, age 78, from Shabin Karaizar, only 2 survived from a family of 17. Shalash Papazian, age 77, from Palu, lost 15 members of his family. This is the biggest lie in the whole history of the humanity. They always put something that is not so, and with eyewitness accounts and hearsay accounts, trying to make something, a case, an issue out of something it wasn't there. In other words, there was a lot of killing, a lot of tragedies, humanity tragedies in Turkey at that time, but there never was a genocide as per se.
Արդյոք քալի է մի օր, ժամանակ, Shall the day come or the time տեսնել Մասիսի գլխին մի դրոշակ, to see a flag on top of Mount Ararat եւ ամեն գողմից բանթուղթ հայասկի. Armenians exiled from all over, something like that. Timel Teb Huranz Sirun Hayrenik. Marching or walking forward. I'm getting so frustrated listening to these poems. We talk about going to Ararat, we talk about returning, we've been reading these poems, our parents have been reading these poems, and we're just sitting here in New York. Yeah. And we're not going anywhere. We can't go anywhere. Well, you want to go there for your honeymoon, for example, or what? I don't care if I go there for my honeymoon. I want to go there. I don't care for what reason. You can go there. I can't go there. I mean, if I go there with my Lebanese passport, I'll never come out. So forget about me going for now. We went where neither Rafi in New York nor any other Armenian can go, to Ararat in eastern Anatolia, today a part of modern Turkey. Beyond Armenia's holy mountain lies the tiny Soviet Republic of Armenia, a long journey. The ruins of old Armenia, the ancient homeland of the 2 million Armenians who lived in the Turkish Ottoman Empire until the beginning of this century. They don't want the world to find out what happened to our grandparents. They don't want the world to see what happened there in those lands. That's the whole point. And it's dangerous for anybody to go there. I think so. I mean, you never know what happens to you once you're in Anatolia. There's hardly any of us left there. The Turks have taken all our lands, our houses. Diyarbakir in Anatolia, today the home of 1 million Turks and Kurds. "2,000 years ago, the Armenian king, Dikran the Great, founded his capital city here, Dikranagat. But nothing remains in today's Diyarbakir to tell us this story of past glory. Hidden behind a wall in a narrow alley, a remnant of old Armenia, the Armenian Quarter. The only remaining Armenian priest in Anatolia says Mass. Only 40 Armenian families still live here in a city populated by 100,000 Armenians as late as 1915. But no one here dares tell us what happened then. South of Ararat, on the high plateau surrounding Lake Van,
lay the heart of the Armenian kingdom. In the early 4th century, Armenia was the first nation to adopt the Christian faith. Armenian culture blossomed, enjoying a golden age with its own language, alphabet, and an independent church. In the 10th century, the Church of the Holy Cross was built on the island of Akhtamar in the middle of Lake Van. Lament, churches, lament, and unearth sisters, brothers scattered to the corners of the world. Lament cities and towns and villages, lament believers in Christ, worshippers of the cross, lament. Everything has vanished, gone overnight, become invisible like an illusion or dream, dissolved with the day. Throughout the centuries, Armenia has been invaded by Persians, Arabs, Seljuks, Turks, and other conquering peoples. Geographically, it lay unprotected in the borderland between today's Turkey, Soviet Union, and Iran. Yet up to the beginning of the 20th century, the Armenians were able to stubbornly cling on to the lands surrounding Ararat. At that time, Armenia was ruled by a crumbling Turkish Ottoman Empire. A budding nationalism emerged, and several peoples threw off the yoke of Turkish rule. Even the Armenians were stirred by a longing for freedom. But the Turkish rulers had plans for a new, vast empire, the unification of all Turkish peoples from the Mediterranean Sea to India. The creation of a free Christian Armenia would split the pan-Turkish empire in two. A small village somewhere in Anatolia, in old Armenia. Only one Armenian family remains here. İncil değil sözler. Kur'an işte İncil abidara. Portotuner gerp enşat çoşkoğuz badate miyan hastat. Pınar nege çıga intus im azadışız miyan hisus. Her bir şey değil Allah bana güvenin beni çağır değil. İşte o kadar. Kurtuluşu yok neler ne dersin sen böyle. Biz burada tek kalmamızın şeyi köy gitti hepsi. Köyün kökü gitti. Bizim kayınvalide olacağımız hamiledir. Harput'ta da onun babasının ağası vardı. O adam bu kağıt yazdı, bizim bu kapıya yapıştırdı. Ki bu kadın hamiledir diyen, bu ev burada kalacak. Kaynatam da bezir yağı çıkarırdı. O zaman elektrik ne yoktu. Hükümete verirdi. Hükümet bunu buranın işçisi diyen bıraktırdı. Ondan biz kaldık bu köyde. Herkes gitti, biz kaldık. İşte bu kadar bir şeyler ne olacak ki? Sevgili ablacığım, sen de biraz anlatır mısın? Niye siz böyle yalnız kaldınız burada? Eskiden ne kadar Ermeni vardı? Niye gittiler? Sen de biraz anlat. Yavrum, bu uzun ve gazetelere ilan olacak bir iştir bir gün. Ben 72 senedir sapkiyet olmuş. O vakit ben 20 yaşındaydım. Anladın mı? Ya anladım. Bak, bizi sapkiyet etti, Divriki şehri. Ermeni çok. Hep sürgün gittik. Bizi sürgüler gittiler, Tayyip Diyarbakır'a gittik. Hep çocuklar, bacılar, kardeş hep kuyulara töktüler. Bıçağıyla, hançarla,
baltayla hep iyi millediler. Ne desin yavrum, ne olur, boş işler. 70 senenin işi, ne edecek? Anlat biraz daha, ne olur abla. Yok. Anlat lan anlat. Anlat, yazıyor lazım. Hiç boşuna. Ne varsa anlat Türkler birbirler uzat sizi tutarlar yavrum, aklınıza başınıza toplayın. Bir şey yok ablacığım, bir şey yok. The beginning of the end for the Armenians came in April 1915. The place was the old Armenian capital of Van. With the Russian army only miles away and the war going badly for the Turks, the Armenians were blamed. Armenian soldiers in the Turkish army were disarmed. Armenian villages and towns were razed to the ground. Finally, the Armenians in Van revolted, driving the Turks out of the city. The events in Van became an excuse for what happened next. On April 24th, 1915, the Turkish government in Istanbul arrested and later executed 650 Armenian intellectuals. Then came final orders for the deportation of all Armenians from Old Armenia. The first genocide of the 20th century had begun. Neydim anadan? Olacak iş değil ki, başa konuşacak iş değil ki. Ben anadan sana. İstanbul ettiler ki Ermeniler hep zapt ederler. Baktılar ki şey olacak. Hadi sürgün, yallah. Ya sen ne biliyorsun? Yavrum böyle işler etmeyin. Başı yazdık da sizi tutarlarsa şimdi bir cezamaza vurmazlar. Seni şey derler. Ya hınçaktan taşnaktakan vardı. Ettiler, başımızı yediler. Ama boş ver. Neler oldu. Ermeni, İstanbul bilir. Başka memleketler Ermeni varsa bilir. Ermeni, burada 5-10 Ermeni var. Neyden Ermeni? So began the long death march for 2 million Armenians towards the deserts of Syria. The few that survived were dispersed throughout the world. Dessines, a small suburb of Lyon in central France. A small group of Armenians came here after the genocide. Today, their presence is still strongly felt in the town. Garabed Hovagimyan left his village of Huseynik in 1915, coming here in 1931. He is still a faithful visitor at the Armenian Cultural Center. Hüseyin'e ուրեմն խարպերտեր գեշամաստին էր, գեշամ ջամպայր, որտեղ եղբայրս անտեղ դպրոց կերտար ավունաներում խոնախը։ Հüseyin'e աղոր պարետեր արդեր ուներ, աղոր 48-ի ծառեր գային։ Աղոր 48-ի ծառեր գային, արդերը գային, աշկիներ ուներ, աղոր աշկիներ ուներ մեզրայի ջամփում վրա։ Շատ գեղեցիկ էր, պարետեր բաներ, դպրոց ուներ, Սուրբ Արար եկեղեցիով, աղոր եկեղեցի էր, 12 սյուներու վրա գտնված։ A half-hour march to the nearest town, but 400 kilometers and many days of marching to the war front of 1915. Au bout du mois d'avril 1915, ça commence la déportation. Premier convoi, ils ont ramassé toutes les hommes, des jeunes, des riches. Ils ont envoyé le premier convoi. Et puis au bout de 15 jours, les Turcs qui ont été accompagnés à eux, ils sont revenus avec leurs affaires. Affaires de celui qu'ils ont amené, quoi, le convoi arménien. À ma famille, on était 4. Moi, ma mère et puis mon frère. Mon frère, il avait 17 ans. Il y avait ma soeur, comme mon père était mort, ma mère, il a amené l'orphelinat d'Allemand, à Mezre, à Moulette l'Aziz. Et puis, un dimanche matin,
garde champêtre, il a annoncé qu'il faut ramasser tout. Tous les Arméniens, dans 3 jours, il faut quitter leur village. Et puis tout le monde, ceux qui sont restés, ils ont rassemblé dimanche matin au milieu des magasins qui passaient de l'eau au milieu. Et puis 2 heures après, ils étaient tous rassemblés, ils ont mis en route. Avec les compagnons des gendarmes. Et le lendemain, ils ont mis en route, direction de Malatia. Et puis, ils ont fait marcher jour et la nuit. À cette époque, c'était désert, quoi, il n'y avait rien. On ne nous a pas emmenés à Malatia. Là, ciel là-haut, et puis en bas, c'est la terre. Il n'y avait rien du tout. Pendant 3 semaines presque, ils ont fait marcher dans le même endroit, monter et descendre, monter en haut sur le montagne et descendre au vallée, comme ça, pour faire fatiguer, pour que j'en meure le plus tôt possible, quoi. Et puis quand les gens étaient soif, on cherchait de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Il y avait des femmes d'Arabes et de Kurdes qui amènent de l'eau à vendre. Et puis les gendarmes ne laissaient pas. Ils empêchaient à vendre même de l'eau. Au bout de 3 semaines, on a marché, et puis on arrive à un endroit, une grande chambre. Il n'y avait personne, il y avait juste une maison. On voit que les gendarmes, les Kurdes, les Turcs, les Tchétchènes, tout ça, ils sortent. Alors, ils ont commencé à ramasser les jeunes. Ils ont ramassé les enfants, tout ça, c'est ce qu'ils ont resté encore. Alors, mon frère, il a dit, maman, il est en train de ramasser. Ma mère, elle avait 17 ans, elle était grande. Alors, il ne peut pas cacher. Ils ont venu ramasser, il n'était pas tout seul, il avait, je ne sais pas, 50, 60. Ils ont amené dans ces maisons-là, une espèce de prison, quoi. Qu'il y avait plein de gendarmes, des Kurdes. Au bout de 2 heures, on entend des fusillades. Ils ont tous... Ils ont tous fusillé. Il n'y a personne. Ma mère, elle m'a caché entre ses genoux. Il a mis une couverture sur moi qui ne ramasse pas moi. Pourtant, j'avais 7-8 ans. Et puis, le lendemain, petit à petit, ça commence à diminuer. Bien. Un jour, ma mère, elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit, j'ai tellement soif. Elle n'était pas tout seule. On passe à côté d'une puits. Alors je vois que les gens ils prennent ceux qui sont derrière des convois, ils jettent dans le puits. Ma mère, elle m'a tiré, viens, mon viens, il y a de l'eau là. Moi, je dis, ma mère, non, il n'y a pas de l'eau. Je vois qu'il attrape les gens et puis il met dedans. Je tire à ma mère et puis on continue. Le convoi était parti déjà. Le soir, ça arrive. Tout le long de la chemin, c'est plein de gens. Le lendemain, quand je me réveille, je dis, ma mère, tu restes là, je dis, je vais aller voir si
Le convoi est parti déjà, hein, on voit pas du tout. Je vais aller voir s'il y a de l'eau par là. Alors j'ai laissé ma mère là-bas. Լույսից բայդար արեքակ, լույսին սուշկավետուն սիքի մանյակ, անցար մեր երկնեն, հազարավի խոշակ, չորցուր թորնեցու, ծարծաղի կամակ։ Իրեք որ կիշեր գրագը մեջեն, թեշնամությունը կնդակը տրսեն, չնչեցին հայերի երգրի ներեսեն, այյուն գվազա մեր չիշ կերերին։ Անուսկա անորեն, թուրկը բորդ թողուրց, ծավագը մորմեն, հարսը իր պեսեն, գերան գշտացան հայոցարինին։ Alpave vurkan, baderun lutu, iletsin kesuk mer latı gozu. O derin düne erçabo, hayır ora merdik parkao. Evvel böyle toplandılar da taştaktan. Ediler ettiler, başımızı yediler. Hadik tunur de ses birazdan pa. Hayır gulay go, egos hayassan der. Aklını oynatırsın. Bundan işte ben duruyorum ben. Okuyun, evi. Allah kurtaran ne etti? Geçeri. Ne merak? Yok oğlum beleşlere. Geçmişler yazın. İşinize bakın ki beleşler yapmayın. Ben halde gülün. Siz nesiniz? Başı ağrıdısınız. Bak, baktığında böyle sizinki bile o da günler toplantılar Ermenilerin gezleri o da beleşler taşaklar ettiler. Bak başım neler. Ben size acıyım da yazığım geliyor. Eastern Anatolia, today with a large Kurdish population and in a constant state of emergency. The few Armenians who remain are no threat to Turkey. The threat is their history, which the Turks still officially deny. On avait une grande église, on avait des écoles, on avait des partis politiques, Dashnak, Nchak, Ramgavar. On avait des communautés protestantes, catholiques et apostoliques. Ասիկա ուրեմն Հյուսենիկը ուրեմն խախպերտի տաշտին ամենեն խոշոր կյուղերը մեկն էր։ Ամեն տարի իր շրջանի կյուղերը մորենի, կասրի, գեղեկի, սորսրե, ամիջական շրջանի կյուղերը դոնակատարություններ կլային։ Trafir Kayastan'ın lehmere, bu çıbaklar sürüyor mermer. Ben kalkattık, vay koşutak soruyordu. Ararat. Raf, yes, is he? Եվ արդեն ֆիլմ ասանքների սկսեցին ինքը։ Ararat'o. Այսպես կսկսի։ In New York, we were able to show Rafi, his fiancée Ani, and her parents a video cassette from the Turkish side of Ararat. This film makes me homesick. Ararat is our symbol, and I saw Ararat from Armenia twice, but I wish I can see, all Armenian nation can see from your side, the side you took the picture, our dream, our goal, our yeraz, that's Armenian word, dream. I wish soon, before I die, I see that, but I'm sure my children, Rafi, Ani, they're gonna see it. Right, Rafi?
I hope so. If you don't see it, you'll give this Advice to my children, advice to your children. You wish, you mean? You Wish. Well, what else we can do? What else we can? We have no power to take it back. We lived in our lives wishing. It's very hard for me to explain my feelings because I was grown up to be dreaming about my country. You have to want to be an Armenian here. You have to struggle to be an Armenian because you're in an environment that it's not conducive to staying Armenian. You tend to look at everything as mediocre. Our demands and what we're struggling for seem so serious, and then you look at other people's concerns, and they seem so trivial and so silly, and you feel yourself removed from these people. They're so busy chasing things that don't seem important to you because you have these higher, these loftier aspirations. Point number one, what is it that differentiates us from other, those old communities? Why is it that we're sticking around? Why is it that we're coming and dancing and talking and having lectures and going and looking at the flag and going and doing demonstrations? What's bringing us together? We try to keep our tradition. Why are we trying to keep our traditions? Eventually we might lose them. We have a goal to reach. What is it? What is that goal? A free, united, independent Armenia. So eventually our long-range goal is to create some sort of a homeland. So in order to reach that goal, we have to survive today. Today's conditions are difficult. We cannot liberate those homelands. In order to reach that goal, you have to stay alive. And you have to stay Armenian. Okay, let's talk about that free, independent, and united Armenia. You have the opportunity of building a new life. Okay, start a new society. A society that is fair. A society that we want to see that society, the future Armenian society. That's why we're building it for. We want to build a society like we want. Okay, for years we lived in other societies and we accepted other people's societies. For once, we want to go there and build a society of our own. Build a society like we would like to see it. No crime, justice, fair, and so forth. What are the things that you would like to see in a free, independent Armenia in the future? What would you like to see? I want to hear you. Come on, guys. What would you like to see? You have a piece of land, okay, and you have Armenians. They're building a society. They're building a nation. What would you like to see in that free Armenia in the future? Democratic government. A democratic government. What else? What would you like to see? Yes? Armenian schools and museums and churches. Uh-huh. What else? To have Armenian rock bands. To have Armenian punks in the streets. To have Armenian subway stations. What else? To have Armenians in the UN. To have Armenian representatives in the UN. What else? Your friends will be Armenian, all your friends, and like Okay. you'll go out, you'll stick An Armenian society. What else? to have Armenian graffiti. Armenian graffiti.
որ մինչև ու կյանքիդ վերջը դեր պիտելաս անին որ քուդիկինդ պիտելա։ Այո։ Իսկ դու անի խոսանաս որ մինչև ու կյանքիդ վերջը դեր եւ պաշտպան պիտելաս կապին որ քու ամուսինդ պիտելա։ Այո։ Այս բանից վկա ասված է որ աներևութաբես այս սուրբ սեղանից վրա բացված է եւ մեր բավան հեշտակները այս սուրբ խաչս սուրբ ավետարանս կահանա հայրերը ծերծնողներն ու բարեկամները վկա լան ծեր ըրած այս խոսումին։ Այո։ Աստված իմեց սոսայի սոկամիս հասանեսին օգնեսի աստվածի վաղորդենը մինչև եւ վաղորդային։ Ես խաղոճան շնորհեսել One of Rafi's relatives couldn't make it to the wedding. Uncle James, who left his hometown of Urfa in 1915, has been living in South Boston for many years. Մինագես եկա, անցյալ շաբաթ ամուսնացա, երկու շաբաթ առաջ, եկա բարև գալու քեզ, երեք մամա Ստիփանոն վերադարձավ, բարև մոտ ամուսի քեզ, դու ինչպես ես? I was in Ararat. So a lot of people, how they die, how they happen to them, hungry, and there was a big lake over there, and that's the lake of people hungry going through themselves, and you want to die, that's all, die hungry. Where was my grandfather? He went back over there and see everything gone there, all the property, everything took it, the Turk government. You still want to go again? No. You don't want to go? Go to hell. What am I going to do? Hear how they die, how they kill them. Bad memories. Yeah, bad memory. And we saw in Aleppo, and all those people, they thrown out in their cities around Turkey. Refugees. Refugees. They come in over there and die on the street every day. 4 or 5 trucks, cars, they come in, pick it up, they're all dead.
and picked it up, threw it in the cart, buried him. You saw that? I saw that, yeah. So that's the way it happened. A Sunday in November in the Armenian quarter of Aleppo, northern Syria. The city still hosts a large Armenian community, descendants of the refugees who came here in 1915. This is an Armenian word. Setrak Sarkis Semerjian. Sarkis Semerjian. Sarkis Semerjian. Because there's A also here. Semerjian. 1921. À cette époque, il y avait des Français, des Arméniens, des Anglais, tout ça. Il y avait des commissions qui cherchaient les orphelins. Ils ramassaient les filles, les garçons, les jeunes filles qui étaient mariées avec les Kurdes, avec les Arabes, tout. Et on est arrivé à Alep. Les filles, ils ont mis ailleurs, dans une autre maison, et puis les garçons, ils ont mis à Samoukhan, Badveli Aronian qu'il y avait. On était à cette époque, on avait presque 2005 garçons. Oui. Et puis autant que les filles, hein, les femmes qui ont été mariées, ils ont amené avec leurs enfants, tout ça. On ne peut pas imaginer combien c'était. All houses, fill them up over there, all houses. And then every morning the trucks come, pick up all the dead. Khan Zaytun is the only Armenian refugee camp still standing. Today, no Armenians live there. With schools of their own, the Armenians enjoy the highest standard of education of any community in Syria. Ազգային մեծակույն հարստությունը հրամը չէ, անձնական հարստությունը չէ, մեր ազգային մեծակույն հարստությունը դուք եք, սիրելի փոքրներ, և մենք չենք ուզել ձեզ գործընծնել, որովհետև դուք մեր ավական եք, այ ժողովրդի գոյատևման պատվանդան եք, այսօր դուք մանուկ սերունդ եք, բաղրի դառնալ երիտասարդ սերունդ, ավակային դառնալ այս գաղութի ղեկավարներու սերունդ։ Ամեն մեկը եկեղեցու զանգակից հատ-հատ կհանչե, երբ որ նույնին կարած է ուխտակնացության բատնությունը Սուրբ Կարավերի վանքի։ Ուրեմն նաև երկը նանորը լալեզատ կոչված է չանգլի։ Շատ անգամ զանգակի ցայնին համար, որտեղ երբ որ առնես զանգակին ցայնը, ուրեմն ասիգա արդեն զանգակի ցայնի վես է,
անգախ հասկ է, երբ որ հոսքը տիրես։ Նաև ասանք հանդարտ կալվածքի գշրույթն է, ամբես որ վանքը, որ գերտան մարդիկ ուխտակնացության Սուրբ Կարապետի վանքը մշո մոտ։ The Armenian Home for the Aged in Aleppo, founded with donations from wealthy Armenians throughout the world. Aleppo was the first haven of refuge from genocide for the Armenians. From here, they were dispersed to other parts of the world. En 1925, on a débarqué à Marseille. À cette époque, la France, il avait besoin de main-d'œuvre, et puis la porte était ouverte, quoi. C'est les Arméniens en général, ils ont venu par ça. Et puis, après, j'ai venu à Lyon, j'ai venu là, j'ai cherché ma fiancée, et puis on est mariés. On a vu des garçons et puis une fille. J'ai travaillé pendant des années dans la fonderie, la soierie, et maintenant je suis en retraite. Did you tell any of the stories of the old country to your children? No. You didn't want to tell Never. them? Why not? I don't have a chance. I go to work and come back to work. What? All my pictures there, all my children, grandchildren. Did you ever talk about the massacres in 1915 to them? No. No, huh? No, I never had a chance to talk to them. But they're not interested either. They're not, huh? No. Okay. That's all. Je parle tous les jours. Depuis qu'ils ont, ils ont 17 à 20 ans, ils savent bien. Ils savent meilleur que moi. Mais pratiquement, nous sommes au courant depuis toujours. J'ai l'impression d'avoir toujours revécu ce que mon père a vécu. Et nous avons, si vous voulez, ce que j'essayais d'expliquer, c'était que nous, on fait partie de la seconde génération. Eux, c'est la première. Eux, c'était la survie. Leur problème à eux, c'était de nous apprendre un métier pour ne pas souffrir comme ils ont souffert eux, c'est-à-dire être employés à toutes les tâches qui n'étaient pas des tâches humaines. Nous sommes restés pratiquement à mort, c'est vrai. Et puis ensuite, la troisième génération, celle qui actuellement est, disons, la plus virulente, employons le mot, celle qui a peut-être aussi matériellement le moins de soucis à se faire, si vous voulez, a pris le flambeau. My grandparents, my parents, they brought something from the land. They fed me some Armenianism, and I grew up with it. I grew up feeling Armenian. Now, I'm a grown person myself. I have something in me, and I have to carry it on. I just cannot be a survivor anymore like them. You have to, first of all, we have to educate ourselves. There are people, Armenians, who don't want to go back. I mean, I'm not saying every Armenian should go back, but you have to elicit that in all Armenians, the need to have that country. Some people say, we don't need it. We're here, we're wherever we are, we're comfortable, we're happy. I mean, let's say all Armenians want to go, what they can do, that's the question. For example, the Armenian military operations was something new we did. Nobody thought. I mean, in 1970, people asked the same questions. What could we do? And from 1975 until 85, there were a lot of operations done, and that was something new, a new step. Maybe we can progress, do more, pressure Turkey more in that way. That didn't lead us to Armenian lands? No, but that's the way. It's doing something. It's doing something is better than doing nothing. I agree with that, but the spirit, I said before, that but those acts, the stories a lot of changed. people. Those acts. That's what's keeping my spirit alive today. For example, I mean, a lot of youth today are keeping their spirit because of those acts, and there should be more and more of those things done.
I mean, those acts doesn't give us the land. No, but it's a way of political pressure in Turkey. In contrary, some Armenians doesn't like those acts. I am for it, but some Armenians, most of them. At least it doesn't even. I like those activities, but doesn't give our land back to us. Yeah, but at least it pushed a lot of Armenians that didn't like those things to do other things. Whoever tells me I don't like that, I'll tell them, okay, show me what you can do. You don't like military operations? So go ahead, do diplomatic operations or whatever. We're talking about going and living there. Fine. Those activities, did they take us there? They didn't. It's They just were the not meant spirit. to take us You're there. talking about the spirit. They were not to meant. keep the spirit alive. They were not meant to take us there, Mom. No, we want our lands back. What can we do with that? It's a step-by-step approach. I mean, today those activities, tomorrow we can work with the Kurds. Tomorrow, Why do you want those lands back? Because people it's our have land. to want to go back. If you want a country, you have to be sure that you're going to take people and go there. And Someday, this is the way to do it. You when have to we have our lands back, if they don't go from the United States, they will go from the other Where? countries Lebanon like is emptying. Syria, Iran is emptying. we have many Syria places. is emptying. But nobody is going to give us our lands just like that. Armenians take our lands. Who said that they're going to give us? Fine. So we have to try things. These are things we are trying. We have to do things. We killed 40, 50 Turkish. Fine. We kill them outside Turkey. If we kill 500, still nobody gives us the land. No, but if we start pressuring Turkey today, okay, economically, and we do other... It doesn't have to be by killing. I mean, the Palestinians are doing the same things. They know this is not going to take them to Jerusalem or whatever, but it's a way of keeping the struggle alive. I mean, poetry cannot keep our spirit anymore. I mean, how long can we dream? You got to be real in what you're doing. The Turkish ambassador to Yugoslavia was shot and severely wounded on the central Belgrade street this morning by several men armed with automatic weapons. Yugoslavian police opened fire on the attackers and wounded at least one of them. An Armenian liberation organization is said to have claimed responsibility for the attack. Մեր թիրախը վերցված էր այս բարականին Բելգրադի թուրք տեսփանը, դիվանագետը, եւ հարմար նկատված է ես ադարակելությունը վերցնել արաբոդյան տեսփանադեն դուրսելով եւ մեր սպասած վայրը խաչմերուկը որ ընտրած էինք որպես թիրախի հարմարակույն վայրը մենք ունեինք արդեն քիչ անց ինքնաշարժը սկսավ մոտենալ սկսանք շարժել եւ տեսանք խնդրոյարարգա տեսփանը այս բարակային ինքնաշարժի մեջ էր ինքնաշարժը եկավ եւ գանք արավ խաչմերուկին ես հանդարտ քայլերով մոտեցա եւ այդ բան անդրջանակ արդեն չեք սարած էի պամպուշները սողացի թեպի երեն Արակելությունը ավարտած կհամարեինք տեսփանը ստացած էր հարվածները եւ սկսանք քաշվել եւ դարձյալ շարունակեցի վազել ջամփան անցնել յետևես պամպուշը ստացա ատկետ արդեն ուժասպար եղած էի եւ ոչինչ կհիշեմ The Armenian quarter, Burj Hamud, in Beirut. I love Burj Hamud. I just feel at home when I walk around those streets. I didn't grow up liking that area a lot, but something developed in me, and I just like it a lot. It's the only place in the diaspora where I found that some sort of a culture grew up outside Armenia, a Burj Hamudian culture as per se. In Burj Hamud, they walk proud in the streets. They don't give a damn about anything. And whoever is going to curse Armenians, he's going to get it back. I just like that aspect of Burj Hamud. We have a history here now of 60 years.
And here in Lebanon, we have found such a home, a new home, where we recovered from the wounds of the genocide. This country is unique in the world for the recovery and renewal of our church and our nation. How it happened that from that state of desolation, of refugee situation, we came to recover and to regain our dynamism, our spiritual life, and our national life, our educational life, our cultural life. And today it has become a center of spiritual and national radiance in the world. Մեր բարակային, մեր գուսակցությունները շատ հին գուսակցություններ են։ 1800-ական թվականներուն 1860-ին երբ ասկային զարթոնքը տեղի ունեցավ, մեր ժողովուրդը ներս Թուրքիա մեջ թե այլուր կազմակերպվեցան գուսակցություններ։ Արմենական գուսակցությունը, հնչագյան գուսակցությունը եւ 1890-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 1890-ին երբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կազմվեր, իբրև ընկերվարական գուսակցություն, նույն թվականներուն էր, որ դակավին նոր Եվրոպայի մեջ կազմվեին ընկերվարական գուսակցություններ։ For the Armenians of the diaspora, Beirut is an important source of inspiration, along with Echmiadzin in Soviet Armenia. Most of the priests, intellectuals, writers, teachers, leading people of a nation or of a church are formed, prepared in this country of Lebanon. The Armenian community has been hit hard by the long Lebanese civil war. The Armenians have always been situated in the crossfire between the warring factions. Despite this, they've managed to remain neutral in this increasingly complicated situation. Armenian politician Melkon Ebligatian. Nous sommes tous sur un même bateau, toutes les communautés, et la mer est très agitée et nous risquons à chaque moment le naufrage. Si le bateau fait naufrage, nous tous nous allons périr avec ce bateau. Il est absolument illusoire de vouloir sauver une communauté et de ne pas sauver une autre communauté. Nous allons tous en payer le prix. Nous sommes 5 députés d'origine arménienne. Et nous travaillons pour tous les Libans et bien entendu aussi pour la communauté libanaise. Pratiquement, qu'est-ce que nous faisons? Pratiquement depuis le début, nous avons fait partie de tous les comités qui voulaient solutionner la crise libanaise par la voie du dialogue. Nous faisons un travail de conciliation. Nous essayons de rapprocher les points de vue. Nous essayons d'instaurer un dialogue parmi les partis qui s'opposent au Liban. Nous avons commencé en 1975, nous avons suivi cette voie pendant toutes ces années et nous continuons de le faire. Nous avons été les premiers et nous n'avons jamais été les derniers. Եվ հաջորդ օրը աչքերս բացի վերստին եւ անտանոթի մեջ ես ինձ կդա սկացած էի որ այլևս ցերպակալված եմ եւ նոր կյանք մը սկսեցի ինձ համար իմ պաշտպանողականս իմ արարքից պաշտպանողականը ներկայացնելու մեր ժողովրդին տադը ներկայացնելու առիթը բացված է Յուգոսլավիա պետության
արջև, այդ կետ, ինչ-որ մեզի ծանոթ է, որ 20 դարվա բանդագության վջիրը գարտացվեցավ, այդ ժամանակը միջոցին էր, որ սկսա ծերային աշխատանքի մը, արձանագործության, և այսպես, չեմ գիտի ինչպես անցավ այդ 4 տարին, ինչը որ անանգալ դուն դարձս եղավ։ Ես ինքս սով կին բջարած չեմ ասկարես ես ինձ։ Կդարվածը բարդագանություն մներ, մեր բայկարի ճամպում վրա հստակ մեզի համար իրադես ենք, որ բայկարը չի գրան մղվիլ առանց արյան։ Եվ այս ճամպում վրա բադրաստ ենք ամեն ինչ սողել։ Ինչը որ մեր նպատակները իրագործվին։ Okay? Yeah. Seeing those guards in the streets make me feel so proud. I mean, we're guarding our own area. It just gives me something. It gives me hope. The whole area of Buchamut gives me hope. 2 kilometers from the Falangist militia. 3 kilometers from the Syrian troops. All during the Lebanese conflict, we had our policy of positive neutrality. Our arms are for self-defense, and these arms are not for aggression. We have no aggressive policy. We have no aggressive feelings towards any Lebanese party. But we bear arms in the areas where our community is living. Մեր արարքները ուղղված են թուրքական ներկայացներութեն։ Իրենք ուղղակի մասնագետներ չէին ցեղասպանության։ Բայց եւ այնպես իրենք ժառանգորդներն են երիտասարդ թուրքերու գարավարության եւ չեն ընդունիր, որ պատմական ահրելի արարք բադահած է մեր ժողովրդին դեմ, այս բարակային ցեղասպանությունը կատարված է։ Իրենք մինչև այսօր կմերժեն այդ մեկը, այդ իրողությունը, հակառականորեն որ բոլոր փաստերը հստակ է, զանազան երկրներու արխիվները այդ ուղղությամբ կվկայեն եւ մեզի կանդեսեն, չեն ուզել մեզ լսել։ New Jersey, March 1987. The Assembly of Turkish American Associations holds an internal youth conference about the Armenian question. When the Russians moved in, the Muslims ran. When the Russians retreated, the Armenians ran with them. And then, of course, the Russians came back, the Armenians came back, the Muslims ran, and vice versa. And they kept on going back and forth. Nobody was busy putting crops on the ground. Nobody was worried about doctoring, taking care of the wounded, the sick. Cholera, typhus, typhoid killed off a large number of people. As a nation, the Turkish nation is being blamed for committing one of the worst crimes of humanity, such as genocide. We believe firmly, and we have all the documentation, historic documentation, that is not the case. Now, not only knowing this is not enough. We have to transfer this knowledge, this information to our young generation, make them aware there is not such a thing that genocide. The Turkish nation, Turkish government never committed such a crime. It was a communal conflict, a civil war, so to speak, within a big global war. That's why we cannot describe this as a genocide at the time. What happened in the desert in Deir Zur
Where? Deir Zur, in present-day Syria. There are no Armenians living in the area today. I really cannot, answer your questions. First of all, I don't have the knowledge of in that locality. The first time I hear the name, and I mean, question for me is not relevant because I don't know about this particular town or place or region that you're talking about. The genocide of 1915 did not end with Aleppo. Most Armenians were marched further east to meet death in the deserts of Syria or in the caves of Deir Zur. Güneş parlıyor, Çeçenler oturmuş, kamay ağlıyor. Beçare masumlar yaman ağlıyor, Binedin orguna ölen Ermeni. Deir Zur çöllerinde yaralı düştüm, susuz kala kala alkanlar içtim. Anamdan babamdan ayrıldım düştüm, Binedin orguna ölen Ermeni. Deir Zur çöllerinde yaralı çoktur, gelme doktor gelme, çaresi yoktur. Allah'tan gayrı kimsemiz yoktur, Binedin orguna ölen Ermeni. Aman aman aman, hallarım yaman, Erzurum dağını bürüdüm. Ermeni gençleri olmuştur harman, Binedin orguna giden yavrular. Deir Zur, the scene of final extermination during the years 1915 to 1917. Approximately 1.5 million Armenians perished during the genocide. بعد ما جابوهم دربهم هذه منهم من هزموا فلتوا يعني من كثرهم بيخفش النوب خفاش اثنين النوب كمان لحقوهم دربوهم بالخفاش هذيك اي ومنهم بهذه ايش يسوون؟ قتلوهم يعني دربوهم بالخفاش دربوهم بالرصاص اي بالرصاص وحرقوهم حطوهم حطب حطوا عليهم حرقوهم وفشك حطب وفشك هذا ابوك شافه بعينه ايش بعينه وين ويضربون كمان يضربون ابوه شافه بعينه انه ويضربونهم يضربون العرب زاد ما يخلون العرب تجي عليه ما حد يشوف يضربونهم بالفشك كمان Օգնություն եւ փառքոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո այժմ եւ միշտ հավիդյանը սավիդենից ամեն Կանզիս կեզորդնեն իշխանություն երկնից թակավոր պարած ամենագարով թողոզ մեղոզ մերննչեցելոց եւ հանքոյի խորանի կումյարկայագանի հանքստյան In 1929, a French expedition found the skeletons of murdered Armenians in the caves of Deir Zur. Christos vorti astuto anochagal de parekut. Keta kararchagan savat ihokis hamoren enchetsilosun. Manavant uzokis որոնք նահատակվեցան հնդասս համաշխարհային առաջին պատերազմի հիշա հավուր մեդիկալստան արքայության կո արարժանի որմության կավության եւ թողության մեղած տասավորյալ բայդարացոն ցուպս գաչագոմյան տասուն զիտու եստեր եւ արարիչան մենեցուն տադավոր գենտանյաց մերելոց եւ կեզվայլ եփաշխանտրի բադիվաժ մեմիշտի հավդիան սավդենց ամեն օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն But some Armenian children managed to escape death in Deir Zur. One survivor lives and works today among Los Angeles' 300,000 Armenians. I am A.G. Tudor of Tudor TILLBAKA Corporation. We build the airport main building, which is Bradley Building. It's an international
port where all the international planes land. Total construction between 125 to 140 million in 2.5 years. We also build the United Airline building number 7, and possibly we will have more buildings coming in the future. Going back to 1915, we left on foot in the desert, traveling toward Derzor. It must have been maybe 500 to 1,000 people. And during the travel, my oldest brother, who was at that time 25, 26 years old, was dressed like a woman. They spotted him and they picked him and they took it away from us and just took 300 feet away and shot him. And he was shot by the gendarmes. And then from there we arrived at Derzor. We arrived to Last Point, they call. We heard that this was from here on, they was going to take us to butcher the people. And of course, everybody was praying and crying, and at the last moment, somehow one of the Chechens, who were the ones that actually did the killing, came and picked me, adopted me as his child, and took me to his tent. And that's the last I remember about the group. And then the people had gone further. But the next day, he took me near the river. There were a lot of youngsters, girls and boys, at the age of 10 to 15 years old, were skin and bone. And they took him in a boat, took him in the river, and dumped him over the river. And whoever could swim came to the shore. As they came to the shore, we were on the edge of the river. Everybody was throwing rocks at their heads just so they can be killed, and even he forced me, the one that adopted him, he forced me to throw rocks. I was afraid if I didn't, probably they'd throw me in the river. These are the things I remember. Al Tudor was never in the caves. But among Los Angeles poor, we found Misak, living on welfare through the Armenian Center. Դեզոր մեզ ճարտեցին, իցա դեզորին at խաբուրչուր մեզ ճարտեցին, ամեն միասին էինք տա, հայր, մայր, եղբայր, ամեն միասին էինք, մեզի կիշերն բարգեցանք, ասեմ որ եկեք ծեզի կերագուրմ տանք արդում, արդուն դարի մարդիկ մի ակամ լերին եդևը ճարտեցին, մնացին գինիգներ աղջիկները, Թուրքերը կան ընտանիքների մտան, չարչարա, քեշություն, աստին, անտին, 400 աղջիկ իրարու ծերք բռնեցին, ջուրը նետվեցան։ Եվ թուրք որ ազատվեցաք անօրվան ցեզի կալեցուցին։ Մարդ չմնաց, մնացին 3000 ժողովուրդ, մեզի դարին փոսը լեցուցին, վարեցին այդ։ Հայր մեր որ հերգիս սուրբ եղիցի անուն քո եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո որպես հերգիս եվերվի Մաղարագար անոնու մեջ բացենք բայվեցանք խոտորհում մնացինք անոթի գրա ուդելեք չկա օչիլ հակուս չկա Թորոտ ելանք դուրս 15 հատ գնիկ եք Սոմեն 15 հոգի ազատվեցան անգրագեն Հա Եվ ցուն Ամենը kömür yalan varyasan. İşte anons meseri perek gerank varvad meseri. Որովհետեւ ուդերիկ ունենանք։ Ուդերիկ չունենք որ դե ուդերիկ։ Անոնց meseri gerank. Քումիսի perek gerank. Saying there was no genocide. No. There were no deportations. There were no deportations, let me explain to you. There was a resettlement of Armenians, and sure, there was. And in fact, I understand during that relocation and to
as a result of attacks by the other ethnic groups, such as, the Kurds, even though they were under the protection of the Turkish military, and famine and sickness. Imagine the conditions of those days, and a large number of people moving from one location to another. There were a lot of casualties, I understand. It's rather tragic. And keep in mind that the Armenian ethnic group throughout the world, living as a small minority, are in need of preserving their ethnic identity. And they need to preserve themselves. They need a cause. They need a cause that the rest of the world will accept, because anybody who has been subjected to genocide, whoever being is victimized, and immediately earn and gain the sympathy of the other people and other nations. I think if there's one victim in this particular story, is the victim of Turks. Le Turc, il dit, c'est pas vrai. Nous, les Arméniens, ici en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Sydney ou en n'importe quel pays, qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on est là? Si c'était pas vrai, pourquoi on est là? Notre pays est assez loin, hein? Il y a 6000 km, 6500 km. Pourquoi on est là d'abord? Pourquoi? The Zorian Institute in Boston, an Armenian research center led by Gerard Libaridian. Here at the Institute, we have the videotaped interviews with about 350 survivors, and there are also approximately 2,500 audio-taped interviews with survivors, mostly in the United States. The written documents from a number of sources, Turkish, German, American, Russian, substantiate whatever our survivors have told us. And the overwhelming evidence is that what happened in 1915-17 could not have been accidental, could not have been incidental. The scope of the deportations, the measures taken to make sure that these people did not survive, were intended toward the extermination of the Armenian people from the Ottoman Empire. And in this, the government of that empire, the Young Turks, were responsible collectively and individually, and the consequent denial by Turkish governments of these facts is more of a political problem rather than historiographic. Si c'était pas vrai, le massacre, si c'était pas vrai, le génocide, pourquoi on est là? June 1987. 72 years after the genocide, the Armenian question is brought before the European Parliament. Turkey has applied for membership in the European community. La mémoire collective de l'humanité n'appartient ni à un gouvernement, ni à un homme, ni à un groupe d'individus. Elle appartient à tout le monde. Que cette mémoire ne s'écrit pas avec une gomme, et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas nous ne sommes pas amenés à débattre d'un point d'histoire, nous sommes amenés à rendre justice à un peuple qui l'a amplement mérité. Donc, et quel crédit aujourd'hui aurait notre Parlement qui parle sans arrêt, et il a raison, des droits de l'homme, s'il n'avait pas le courage aujourd'hui publiquement devant la scène mondiale de rattraper le retard qu'il a sur les instances internationales, je parle de l'ONU et autres, en disant lui aussi, oui, il y a eu génocide, il faut le reconnaître. Historische Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nicht durch politisch-parlamentarische Mehrheitsentscheidung gefunden und festgestellt werden. Schon gar nicht, wenn die Beteiligten nicht einmal diesem Haus angehören. Aus diesem Grunde ist die ganz große Mehrheit der EVP-Fraktion der Auffassung, dass das anstehende Thema nicht auf die Tagesordnung dieses Hauses gehört. To call the events, the tragic events, genocide is legally wrong and it's historically wrong. It's because of these grounds that we denounce the event being called genocide. How can we dare to tell the descendants of those who survived a vast tragedy that extinguished the lives of many of their ancestors and deprived them of a homeland that their concern is purely historic and irrelevant to the business of this Parliament?
Je vous remercie. Le débat est clos. Le vote aura lieu ce soir à partir de 18 h. In Strasbourg today, the European Parliament adopted a resolution recognizing the Armenian genocide. The resolution, adopted by a vote of 68 to 60, also calls upon the present Turkish government to acknowledge the genocide perpetrated against the Armenians by the Young Turk government from 1915 to 1917. Strasbourg is a victory of truth over denial. But Strasbourg is not an end by itself. Strasbourg is just a battle in a long war, a war which will ultimately lead to Ararat. Հայրեն նման, հայրեն ադարձ, թողերանամ էր թշնամին, հայրեն նամարդ, հայրեն ադարձ, թողերանամ էր թշնամին, Դանելյան, մենք իշտում ենք մեր աշխատանքի տեղը մինչև ջուրը գա, էլի։ Հիմի են չի որ։ Անցեք շուտ արի։ Ավչեք, Ռանը, դեսմետ։ The Soviet Republic of Armenia. 3 million Armenians living on 1/6 of the original lands of old Armenia. An ancient culture with a modern capital city, Yerevan, at the foot of Mount Ararat. Author Gevork Emin and his son, citizens of old and new Armenia. Հայաստանում բազմաթիվ սրբավայրեր կան, որտեղ ուխտի են գալիս աշխարհի բոլոր ծայրերից, բայց սա հայերի համար ամենասրբազան վայրն է, դրա համար աշխարհի բոլոր ծայրերից գալիս են ուխտի այս գերեզմանին։ Եվ այս փոսի մեջ եղած գերեզմանը տեսանելի է ամբողջ աշխարհի հայերին, եւ ոչ միայն հայերին։ Ամենից սրբազան վայրը մեզ համար։ In the beginning of the 5th century, Mesrop Mashtots invented the Armenian alphabet with its 36 letters. It is still used today. Ջանամ սրանք էլի որ գիտի որ ոչուկ չպետք է տեսնի։ Միանն ալադես ինչ ներփության բոլորն արել տարել։ Չտեսնում ոնց բանը։ Հանգիստ ապրել է։ Կա դինվել ատակը ոնց որ։ Ստեղ։ Չէ, ստեղ չկա։ Ինչ որ աղոթմաններ չեն։ Echmiadzin in Soviet Armenia, the seat of the Armenian Church and its highest leader, Catholicos Vasken I. Here, ancient traditions are still very much alive. Եվ պատվական խաչիկ ու խաղության փրկյա, ազատյա, հերվը աներևույթ թշնամու, արժանավորյա գոհության փարոն, ըս հայր, եւս զորքի եւ սուրբ ոգիտ աժն եւ միշտ Ռավիգյանս հավիդենից ամեն աստված ընդունելի մատաղանը հայրաբրան մատաղանը։ Այսօր կտանենք քրստիկ երբող մատաղի լսրին։
Այս ամբողջը իհարկե շատ լավ էր ու սքանչելի շշմելու եկեղեցիներ են, շատ լավ ազգ ենք, հայ ենք, մեծ ենք եղել, ես ենք ունեցել, ենք ունեցել, բայց ոնց որ թե մի քիչ դրա վրա շատ ենք ուշադրություն դարձնում են, ոնց որ այսօրվա օրը մոռանում ենք, թե դրապես մի բան։ Ես ինչ ոչ թե մոռանում ենք, նախ եւ առաջ այնքան քանդել են, որ ուշադրությունը բերել են այդ անցյալ դժբախտությունների վրա անդադ, անցյալ փառքերի, անցյալ դժբախտությունների վրա։ Եվ դա բնականորեն մի քիչ մեզ նմանեցել է սիրամարգի, որ լավը մնացել է անցյալում, սիրամարգի պոչը շատ գեղեցիկ է, չէ՞, միշտ դա նայում իր պոչին։ Նույն ձևով մենք ենք նայել, եւ այս վերջի տարիների Հայաստանի վերածնության հիմնական բանը դա է հաղթանակը մեր, որ մենք արդեն դադարել ենք, էլի անցյալին այդ ձևով նայել, եթե անցյալը մնար միայն անցյալում, արժեք չէր ունենա։ Որովհետև հետ նայես, ոտքդ անթեթ քարերի կգցնես։ Դու խոսում եք դա համար, որովհետև շատ ունենք։ Թե որտեվ չեն կարող։ Եթե միայն աշտարակի փոքր շրջանում մոտավորապես կարող քանի հատ 300 հատ։ Աշտարակի եթե փոքր շրջանում մենակ 300 հատ բան ունես, ոնց կարող ես չխոսել, օրինական հպարտություն է։ Immediately after the genocide, the Armenians miraculously managed to establish their own independent republic in 1918, a tiny state squeezed in between the Soviet Union and Turkey. But independence came to an abrupt end in 1921. Threatened by a Turkish invasion, Armenia was incorporated into the expanding Soviet Union, becoming the smallest of the Soviet republics. Armenian nationalistic sentiments were suppressed for decades. But for a few brief years in the 1960s, nationalism and the dream of freedom blossomed, and Gevork Emin wrote his poem about the spring. Ոչ, խապում է ձեզ գարունն այս տարվա, ինձ լսեք ծառեր, դուք որ տևական ցրտերից հետո հիմարացել եք մի ժամվատակից, կացեք, մի բացեք բողոջները ձեր, սա գարուն չէ դեռ, դաժան ձմեռը դարան է մտել և խապում է ձեզ գարնան տեսքարած։ Քանի չեք սառելու ցրտահարվել, սեղմեք, պինդ սեղմեք բողոջները ձեր բռունցքի նման և կուրս տվեք այս սուտ գարնան առաջ, հանուն իսկական, ուշացող գարնան։ Շատ լավն է։ Հավանում ես։ Հավանել են խոսքը չի, բայց փաստորեն մարգարեական բան եղավ, էլի, ոնց որ գրել ես, տենց էլ եղավ։ Հա, դժբախտաբար այն ժամանակ այդպես էլ եղավ, պարզեց որ իսկական գարուն չի, որտեղ այս փորձը չհաջողվեց։ Գարունաձյունն էր։ Հա, այո, գարունաձյունն է, երկրի դեմոկրատացման հրապարակայնության հարցը չլուծվեց, նորից 20 տարով հետաձգվում։ Ձմեռային, հա, կանգնեց, էլի գարունը կանգնեց։ Եվ հիմա ուրեմն նորից սկսել է եւ ես Ինձ թվում է այս անգամ իսկական գարուն կլիներ, արդեն։ Ես կարծում եմ, արդեն կարիք չի լինի։ Այդ մարդկանց հավատը մի քիչ սասանվել է, բայց մի ոտանավոր երկու անգամ մարգարեական լինել արդեն շատ կլիներ։ Մի անգամ որ լինի հերիք։ Երկրորդ մարգարեություն չի լինի, չէ՞։ Ինձ թվում է հիմա ամեն ինչ լավ է։ Համոզված ես։ Մեր սերունդը ավելի պիտի թերահավատնի, որտեղ մենք դժվարություններ բաներ շատ ենք զգացել։ Չէ։ Համենայնպես մեր ձեռնա մենք չենք թողում։ Հավատում ես։ Պարկես։ February 1988, nationalism explodes in mass demonstrations.
the Armenians demand that the district of Nagorno-Karabakh, with its Armenian majority, be returned to Soviet Armenia. Since 1923, Nagorno-Karabakh has belonged to the neighboring Republic of Azerbaijan, whose population is primarily Turkish. We get in touch with Gevork Emin by telephone. In response to Armenian demands, Armenians are once again killed, this time in Azerbaijan. New names to be mourned, together with the victims of the genocide of 1915. Ախ այս մասիսը, որից փափկում են սրտերը բոլոր, երբ ինքը քար է, որ ջերմացնում է սրտերը մոլոր, երբ ինքը սառն է, որ աշխարհներից հեռավոր, հեռու բոլոր հայերին այստեղ է բերում, երբ ինքն այստեղ չէ։ Միաբանության քարոզ է կարդում աշխարհում ծրված հայերին անտուն, երբ որ կիսված է, որ մեծ սիրո պես ոչ հեռանում է, ոչ էլ գալիս է։ Ախ այս մասիսը։ I believe that there is a survivor in each Armenian. There is a genocide survivor in each of us. And if you bother to go deep enough in each Armenian, you will feel that survivor. You will feel that tendency to the ultimate dream. The occupied lands haven't flourished all these years under the occupiers. I mean, it's obvious when we look at these pictures. For me, the lands rejected the occupiers. The lands know that these are not the true occupiers. I just feel that the land is waiting for us. The land is not going to flourish under the occupiers. They're waiting for us to come back and revive it again.
Ioven, Dovinicer mogats mirzen, Azarapsos, mogats Հայաստան, հայոց աշխարհ։ Բայց դերևս ավելի ճիշտ պիտի լար զանգոչել Քարաստան, քարերու աշխարհ։ Հիրավի Հայաստանը քարերու երկիր է։ Ժողովրդական առասպելը գսե, թե երբ Արարիչը աշխարհը կստեղծեր, կանգնած էր Հայաստանի բարձր լեռներեն մեկուն գագաթին վրա եւ խոշոր մաղմը ցերքին Գարմիր հողը գցաներ իր ստեղծագործության վրա։ Իսկ մաղի մեջ մնացած քարերը գտափեր ոտքերուն տակ, ճիշտ հոն ուր այսօր Հայաստանն է։ Հայաստան, քարերու աշխարհ, եւ այդ քարերը մերն են։ Կփավե, որ եղունքով քերտես այդ քարքարոտ աշխարհին որևէ անգյունը, եւ փոշեծած ժայռին երեսին պիտի գտնես նախամարտու գծակրություններեն մեկը եւ կամ չորրորդարեն մնացած զարդմը եւ կամ համարցագորեն կրված հայկական դարեր, որոնքի մարտեն այդ քարերուն անբաժան մասնի գտարծած են 1600 տարիները ի վեր։ Այդ ժայռերը մեր ստորակրությունները կգրեն եւ անվիճելի փաստը գուտան, որ այդ քարերը մեզի կպատկանին, հայ ժողովրդին կպատկանին։ Յուրաքանչյուր քարի գդոր մեր ինքնության գնիքը կգրե։ Այնպես ինչպես այս լեռները իրենց անփոփոխ գնիքը ունին։ Կտեսնեք այս լեռնաշղթան, այս հբարտ քարագոպ կուրծքը, որ երկինքին կմիանա։ Այո, այս նույն լեռգուրծքն է, ուր 70 տարիներ առաջ իմ մեծ հայրը վերջին անգամ լալով գղբեց մեր դանթուրը։ Այսօր մեր դունը ախորի վերածված է։ Մեր դբրոցը ոստիկանադունի, մեր եկեղեցին դեղմը մզգիթի, ուրիշ տեղ անջանաչելի ավերակներու։ Բայց լերը հոն է, գանքուն, նույն հորիզոնը, նույն գաբույտ երկինքը։ Հոն են մեր ժայրերը, ժար տարծած մեր զայրույթը, քար տարծած մեր քորոցը։
քոնել նաև մշակույթի մեր գոտողները յուրաքանչյուր ծորի մեջ, ամեն կակատի վրա, մեր քարագերտ վանքերը, խաչկարերը, փերթերն ու եկեղեցիները, մեր ինքնության բգաները։ Սակայն չկան անոնց տերերը։ Հայոց աշխարհեն հերու, օդարապերու վրա, հայ մարդը գուրծ կուտա 1001 դժվարություններում։ Ամեն քնով գփորձե գենտանի բահել իր թարավոր մշակույթն ու ավանդությունները։ Եվ Գրիգոր Լուսավորչի ծննդավայրեն մղոններ հերում կշարունակե Լուսավորչի գանտեղը վար բահել։ Ներկա հոգևորական հայրեր եւ եղբայրները եկեղեցում ներկայացուցիչ են եւ այդ եկեղեցիները սկսյալ կաթոլիկ եկեղեցին, օրթոդոքս եկեղեցին, հարավետյան եկեղեցիներ Միջև անկիքան եկեղեցին, մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչը իրեն սուրբերեն մեկը կնկատեն և դարեգան դոնախմբություն հատկացուցադեն անով։ Հետևաբար այս հարիթով մենք պարզապես կսեի, թե Աստծո փառքուտան և արժան էր, որ իր հիշադակը մենք այսպես քիչ ավելի հանդիսավոր ձևով կատարեի, ոչ միայն հիշադակելու համար այդ մեծ սուրբը, այլ մի ժամանակ հիշելու և անդրադառնալու այն մեծ գործին, որ քրիստոնեական եկեղեցվով այս առաքելադիր հայրապետը իքլուխ հանեց, ասկմը ժողովուրդմը և ուրիշ ասկեր քրիստոնեության լույսին առաջնորդեց։ 30 տարերու պատմութենեն, այսօր մենք ժառանգած ենք միայն չարթված հիշադակարաններ, ավերված եկեղեցիներ, անճանաչելի քաղաքներ։ Եվ բահմը երևակայեցեք, որ այս քարերու աշխարհ Քարաստանի դարածքին 1915-ին բավարար քար չկար մեր նահատակներու քերեսմաններուն վրա հիշադակի քարմը բարձրացնելու։ Գարձես այդ օրերուն քարդաշը կպատրաստեր վերջին խաչկարը վրան քրելու համար ասթանկչի Հայաստան։ Բայց այդ բանը չվադահեցավ։ Հայ մարդը գենթանի է։ Գենթանի է նաև Հայաստանը։ Վգա այս երեխաները, որոնք Արարատեն հերու Արարատը կերազեն։ Վգա այս երեխաները քալիք սերունդը Արարատի շունչով սնանվող մեր զավակները։ Հայ ժողովրդի հոգին, միտքն ու էությունը
իր ամբողջական արտահայտությունը կդած է ճարտարապետության մեջ։ Եվ եթե ճարտարապետությունը քարերու աշխարհին հատուկ երաժշտությունն է, ապա այս բոլոր գոտորները մեր ինքնության երգերն են, երգեր, որոնք քարի վերածված են ժամանակին հետ։ Անոնք ամենեն կատարյալ արտահայտությունն են մեր արվեստին, վկայականը մեր ինքնության, հայ ժողովրդի հետքերը այս մոլորակին վրա։ Անցյալին, միջին դարերու սկզբնաշրջանին, հայկական ճարտարապետությունը կհասներ իր կատարելագործության եւ ըստ մասնակիցներու իր աստեցությունը կգնքեր այլ ժողովուրդներու ճարտարապետության վրա։ Հայկական եկեղեցիներու սլացիկ քմպետները Եվրոպա հասնելով ազատորեն կզարգանային եւ ծնունդ կուտային գոթիկ ոճին։ Այսօր օդարի բռնության եւ ճնշումին տակ մեր եկեղեցիներու քմպետները դապակ են։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ գեղեցիկ երկինք սլացող շենքմը անմիջապես օդարին ուշադրությունը պիտի գրավեր եւ ավերումի փախտին պիտի արժանանար։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ օդարը իր ավերիչ ցերկերով դարեր շարունակ ներկա եղած է մեր պատմության մեջ։ Այսօր լավագույն փաստը Քեղարտի եկեղեցին է, ժայռի մեջ փորված։ Աչքերը հերու, ուշադրություն չգրավելու համար։ Քարերու աշխարհ մեր հայրենիքը եւ մտածել, որ չեն կրծած քարմը բարձրացնել Զոհրաբի, Վարուժանի, Սիամանթոյի շիրիմներուն վրա։ Եվ մտածել, որ 1915-ից ցեղասպանության զոհինգած մեր 1.5 միլիոն նահատակներու ոսկորները մինչև այսօր գպտին անաբատներու գիզիչ արևունդակ, սպասելով դուն վերադարձի օրվան։ Քանիներ չքացան, անվերադարձ քացին, եւ մենք միայն 50 տարիներ ետ կրծանք քար առ քար բարձրացնել այս գոտողը, հայության դրապող սրտին մեջ, Երևանի մեջ։ Նախ դա մեզ համար կրոնական բարդականություն է աղոթել մեր մոտ 2 միլիոն նահատակների հոգիների համար։ Երկրորդ, մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է։ Մեր եկեղեցու սահմանները տարածվում են մինչև այնտեղ, ուր տարածվում է մեր ժողովուրդը, լինի մայր հայրենիքում, լինի արտասահմանում։ Եվ ահավասիկ այդ մեր եկեղեցու ազգային լինելու հանգամանքը նույնպես տելատրում է, որ մենք իբրև եկեղեցի եւ իբրև եկեղեցականներ մեր ժողովրդի զգացմունքներին արտահայտիչ լինենք եւ մեր ժողովրդի հետ միասին հարգենք հիշատակը մեր զոհվածներին։ Եվ երրորդ կուզեի ավելացնել նաեւ, որ այս ցեղասպանության դարիներին 1915-16 ոչ միայն մեր ժողովրդի աշխարհական, ասենք, զավակները նահատակվեցին, այլ նաև բոլոր հոգևորականները, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, քահանաներ, հազարներով, ուրեմն մեր եկեղեցու սպասավորները նույնպես զոհվեցին։ Հետո
քանթվեցին մեր աղոթքի դները, հարյուրավոր վանքեր և եկեղեցիներ ամբողջ Օսմանյան այն ժամանակվա գայսրության տարածքի վրա։ Ահա այս երեք հիմքերը կարծում եմ բացատրում են, թե ինչպես Հայաստանից եկեղեցին ամեն տեղ իր աղոթքն է բարձրացնում առ Աստված մեր զոհված զավակների, հոգիների խաղաղության և լուսավորության համար։ Թարեր շարունակ չարչարված մեր ժողովուրդը բادرազմի արհավիրքներուն տակ հազիվ թե պիտի կարենար քոյադեվել, եթե սուրի գողքին չունենար այլ զենքմը, հայքիրը։ Պատմության ընթացքին բազմաթիվ անգամներ, երբ հայմարտը չէ գրծած զենքով հաղթել, հաղթած է քիրով, քրագանությամբ, իր հույսերը, հավատքն ու երազը փոխանցելով քալիք սերունդներուն։ Գտեսնեք այս ցերակրերը, ազնիվ քորձ։ Անոնք հարուստ են դեղեցություններով ոչ միայն Հայաստանի վերաբերող, այլև հին աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն մշակույթն ու պատմությունը բարձրաբանող տվյալներով։ Մարդկային պատմության ողջ վկաներն են անոնք։ Ինչ հոգացություն և խնամք կա այս էջերուն վրա։ Մոլերանտ սեր թևիկիրն ու քրագանությունը, անբացատրելիորեն փնազանց, ըսկացումը փնաստային, որ գրնա հրաշքներ կործել։ Այլապես ուր գեգուկա մեր բազմաճարճար մայրերուն քաջությունն ու ուժը մահվանանաբադին մեջ դա կավազին վրա այփուպենը սորվեցնելու իրենց զավակներուն։ Այո, հին ժամանակները ի վեր հայ ժողովրդի ծարավը գիտության և լուսավորման հանդեպ եղած է անչափելի։ Մենք պաշտած ենք արևն ու լույսը, մեր աղոթներում մեջ փարապանած ենք լույսը։ Լույս, արարիչ լուսո, առաջին լույս, փնագյալըթի լույս անմադույց, իձակել լուսո արավոտուն, ձակյա իհոքիս մեր, ըստ լույս քո իմանալի։